Мы – Легион Свободы России. Сейчас находимся возле границы нашей Родины. Pro-Ukrainian Russian detachments once again invaded Russia itself and attacked the Russian city of Shebekino. It is incredible that after the invasion of Belgorod, Russia has no capacity to secure its border. Here's the full story on the latest Ukrainian incursion. In the morning, the Freedom of Russia Legion published a video announcement on their Telegram channel. At about the same time, Russian Volunteer Corps also published a video. Мы – Легион Свободы России. Сейчас находимся возле границы нашей Родины. Очень скоро мы выдвинемся вновь на территорию России, чтобы принести свободу, мир и спокойствие. Грайверу – это только начало. Вследствие трусливости путинских военных шакалов нам досталось много трофеев. Благодаря этому мы сможем больше вооружить наших соратников. Мы идем освобождать всю Россию, от Белгорода до Владивостока. Для этого, чтобы в Москве был поднят бело-сине-белый флаг свободы. The self-proclaimed governor of the Belgorod People's Republic looks disappointed and speaks very quietly, apparently sleepy. Or scared? Недоброе утро выдалось в Белгородской области, в Шебекинском округе. Непрекращающийся обстрел со стороны вооруженных сил Украины. 8 человек раненых, погибших нет. Противника на территории Белгородской области не было и нет. Вооруженные силы, пограничники, Федеральной службы безопасности, Росгвардии на месте. Идет массивный обстрел. Конечно, жизнь под угрозой мирных жителей, населения, в первую очередь Шебекина и окрестных сел. Администрация районов и городов сейчас занимается вывозом людей. Под обстрелом делать это, конечно, нельзя. Нужно дожидаться окончания прилетов, окончания взрывов, окончания рисков быть раненым или погибшим от снарядов ВСУ. Поэтому вся информация, если есть необходимость срочной эвакуации, мы защищенную технику подгоним к вашим домам, оставлю под своим постом телефона, по которым нужно обращаться. Не публикуем места сбора, потому что они могут быть целью для тех людей, которые сейчас стреляют по мирным жителям, по детям. Как только успокоится, продолжим вывоз людей. Все пункты временного размещения готовы. Сегодня наши дети уезжают, 200 человек, семей, мамы, бабушки с маленькими детьми в Пензу. И дальше в среду 600 человек, Калуга, Ярославль. The Russian soldiers were scared and shocked during the attack. Грады работают по Шебекину. Мой коллега Алексей Гавриш, военкорный с фронта. А вот я. А лежим в Шебекино на земле под украинскими градами. Прилеты один за другим. Meanwhile, Freedom of Russia Legion published updates on enemy vehicles. One Kamaz with ammunition and one self-propelled mortar, Tulip. Internal Affairs of Shebekino announced the Fortress Plan. Following the protocol, the valiant defenders of Putin's gang gathered in the administration building. The rebels let them gather and covered them with grad. Просто полыхает. Там уже на крышу переходит огонь весь. While Russian Volunteer Corps vastly outnumbered Russian forces in Shebekino, Russia lost control of the city. Residents have either fled or were hiding in their homes. Russia is trying to bring in tanks and reinforcements. The Russian Liberation Forces, the Legion Freedom of Russia, and the Russian Volunteer Corps continued to destroy the enemy's equipment hiding in the village of Novaya Tavaljanka. Their forward detachments were already fighting on the outskirts of Shebekino. The monocrystals plant in Shebekino was on fire.
It was producing military thermal vision systems. Meanwhile, the self-proclaimed BNR administration burned documents and financial reports. Another attack. Shebekino, not Shemyakino. This Russian soldier is very upset that Russian propaganda refuses to spell the name of the city correctly. By the way, Russian propaganda intentionally misspells the name of Shebekino to mess with the audience and cover the truth about civil war. Привет. Город эвакуируется. Идет массированный артобстрел. Мужики пока что держатся. Но непонятно, получится удержаться или не получится. Все, кто видит, репостите. Показывайте, что это не Шемякино, это Шебекино. И тут идут бои. Пускай, говорящие головы узнают, что здесь не просто какая-нибудь херь. This is Russian TOS-1 MLRS shelling Shebekino. They seem very proud of it. Even they are bombing their own city. Where is the air defense? Russian state media intentionally misspelled Shebekino to Shemyakino to make it harder for people to search for news on the internet and find it on the map. Also, Russian social networks automatically filter comments that mention the correct name of the city. The Russian Liberation Forces, the Legion Freedom of Russia and the RVC, continued to destroy the enemy's equipment hiding in the village of Novaya Tavaljanka. Просто полыхает. Там уже на крышу переходит огонь весь. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.